we count by numerical identity, we get 3 gods automatically. Okay. So what's your That's question the issue about I Trinity? have, man. Yeah. So when we say, for example, Edis is human and Omar is human, we're counting numerically. So we're counting by the subject. Yeah. So if you're consistent when you say that the Father is God and the Son is God, just simply counting like that, not introducing anything metaphysical, you have 2 gods. Yeah. So what's the problem? So hold on one second. You're running away? Sorry, no, I had a phone call. I just had to shut it. All right, okay. So there is 2 gods in the Trinity. It depends what you mean by God. Yeah, as in the Creator, the one that has the No, omniproperties. that's not the meaning of God in the Bible. I'm saying in terms of the Trinity. You believe in the Trinity, right? What kind of Trinity? The Father, Son, and Holy Spirit are all God, and there's one divine essence that they share. So the Father is not the Son, and the Son is not the Holy Spirit. They're not each other. They're distinct in personhood, but they share the one divine essence. Correct? Yeah, correct. Okay. Me and you, we're distinct in personhood, but we both share humanity. Are we one human? Oh, no. Okay. So why is it that when we count the persons in the Trinity, there's not 3 gods? I didn't say that there's not 3 gods. So there is 3 gods. Yeah, 3 gods, but they are one. 3 gods, but they're one. Yeah. So you're a polytheist. You're okay with being polytheist? What does polytheist mean? You believe in multiple gods. Multiple gods? Bible says there are so many gods. I'm talking about as in the Creator, as in the one with the omniproperty. That's not the meaning of God in the Bible. So even if you read the Bible, if you read the whole Bible from cover to cover, you will find that Moses is also God in the Bible. Yeah, no, but that's in the sense of authority. So that's just equivocating, No, right? because you make your own definition of the God in the Bible. So when God says to Moses in the Bible, I make you as a God. So do you think that means that I make you as a creator? No, of course not, because the Hebrew word can mean authority in the Bible. Yeah, because God means authority. So Jesus is an authority, Father is an authority, so Holy Spirit is an authority. Yeah, there's God in different senses. So when you say in the Bible, in the Hebrew language, it'll use Elohim as in the sense of an authority. And then you have God in the sense of being the ultimate creator, so being the creator of the heavens and the earth. No, God doesn't mean creator. God, even angels in the Bible is also called God. Yeah, I know that. I know that even there's agency in the Bible, so there's other prophets that can be called Yahweh. I understand. All right, so Umar, you speak Arabic. I think it's better to explain it according to Arabic. So because you speak Arabic, the word God is English, right? So the word God in Hebrew is Elohim. So the word Elohim in Arabic is Ilah. Yeah, so Ilah can be anything. Your money can be your Ilah, right? Your wife can be. Yeah, that's just equivocating on it. So it can be, but the problem is when you say that the Trinity is one God, you're not saying that the Trinity is one authority. I never said one God. I never said one God. There are 3 gods. Yeah, there are 3 gods, but they are one. Okay. As in one authority. So when we obey Father, when we take Father as an authority, so automatically we take his word as an authority. His Son as an authority. Because we cannot take the Father as an authority without taking Son as an authority. We cannot take the Son as an authority without taking Holy Spirit as an authority. Okay. So is the Son like a smaller God and the Father is the big God? I don't think so. So they're equal in essence. That's the thing. Yeah. So, we're not talking about the flesh of Jesus. Yeah, we're talking about Jesus as the Word of God. We're talking about Jesus as the Word.
Yeah, the logos. Yeah. Yeah, the Of logos. course. So, what's the difference between Christians and Hindus then? Because the Hindus, they believe in multiple gods, and the Christians also believe in multiple I can say nothing about Hindu because I never read Veda, or I never learned about Hinduism. Okay, is it a good thing to say that there's many gods? Is that monotheism or is that polytheism? If you think that we have many fathers, or fathers is not one, you mean there are two fathers or three fathers? That's not true. What we're talking about here is about God, his authority, his duty. So the Father is the only true God, correct? Yeah. But how can we make Father as our only true God without taking his Son, without taking his take the Holy word Spirit as an take authority? The Son. I understand that. So, but the Father would be the only true God. Yeah. So then that means that the Son is not the true God, correct? It doesn't mean so. So for example, if you believe that Allah is the true leader, that doesn't mean that Muhammad is not true leader. Because you would say that he is the true God. He is the true leader, but that wouldn't make Muhammad the true leader. That would make Muhammad a leader. So when you say that the Father, okay, so when Muhammad is a leader, well, hold on. When Muhammad is a leader to you, is Muhammad false leader? No, of course not. No, right. So because Allah is one true leader, that doesn't mean that Muhammad is false leader. Yeah, but look, when Jesus, for example, says that he's the way, the truth, and the life, God is the truth, right? God is the only one who is the truth, but he's not saying that he's the truth in the sense of a divine title, right? So that's just an equivocation. Look, when you say that the Father is the only true God, does that mean the Son can also be the only true God? Yeah, because the Son came from the Father. So as Jesus says in the Bible, I came from the Father. So that doesn't make Jesus as false God. That doesn't mean that Jesus is the other God. No, because Jesus is God from the God. Okay, so what does only mean? I guess we have to understand. Only means one. One. Okay, Yeah. so if Jesus says that the Father is the only true God, then that means that he's putting that to the Father only. So that means the Son is not the true God, correct? All right. So let me make you an example. So, like I said, so if you believe that Allah is the true leader, and then Allah says to all Muslims, obey Muhammad, follow Muhammad, take Muhammad as your leader. Does that make Muhammad as a false leader? No, of course not. Because Muhammad comes from Allah, right? I mean, in the sense that he sent him, he doesn't come from his essence the way that you guys. No, I mean as an example. So if you say that the Father is the only true God, so that means that anything else, so the other God must be false God. That's not correct. When when Jesus says that the Father is the only true God, the word only means exclusive to. Yeah, so I know that. But remember this, that Jesus comes from the Father. Yeah, of course. I look, early church history, it looks like they're more so Arians. So they believe that, they hold to subordination. They believe that the Son is I believe subordination. I believe subordination because the Bible says that the church, the head of the church is the Christ, and the head of the Christ is the God. So then the Son is like a small God, and the Father is like the big God. No, I didn't say that. Because that's what subordinationism can be. Yeah, subordination means he is a human being. But as an authority, there's no lower authority or beneath. If Jesus is beneath you, no, I don't believe that. Okay, so in Mark chapter 10, verse 18, Jesus says that, why do you call me good? He says that only God is good. Yeah. If Jesus said that only the Holy Spirit is good, would that mean that Jesus is not good? I don't think so. So when he says only God is good, Christians would often say, well, Jesus is God. So when he says only God is good. Omar, I think our problem here is it's not about Jesus.
the problem here is, what do you say about Christianity? It applies to you. Because according to Arabic language, so the word ilah can be anything, right? My problem isn't with the word ilah. My problem is that you believe that there's one creator. He is called God. Are we talking about creator, or are we talking about God? Well, God would be the creator, right? Oh, so if the word God refers to the Father, yes, the answer is yes. Okay, so if the word God refers to the Son is not the creator, correct? Oh, if we're talking about the flesh of Jesus, no, I don't believe that the flesh of Jesus created. No, the word, not the flesh. Oh, the word, yes. The flesh of Jesus is not created? The flesh of Jesus is not creator, because the flesh of Jesus came from the womb of Mary. No, it's created though. No, so the flesh of Jesus is not creator. No, not creator. He is created. Yeah, he is created. Okay, cool. Yeah. So Jesus is a person, fully man, fully God, correct? I don't like that. I don't like that phrase. So then what is he? Because the person, when you say that God died, you mean the person, fully man? Yeah, the meaning of God is an authority. Like you believe that Muhammad is an authority for you. Yeah, but I'm talking about God in the sense of being the creator. We have to compare I cannot look. I've been trying to explain this so many. We've been talking so long, right? So I've been trying to explain this to Muslim by comparing it to what you believe, right? So if you take Satan, if you follow Satan, if you take him as a leader, right? If you take him as you put him first in your life, you follow him. You being his servant. Yeah, so according to hold on. According to your Quran, do you take Satan as your God, as your authority, as your ilah? I don't know. No, if you follow Satan, if you obey Satan, if you serve Satan, so according to Quran language, do you take Satan as your God? If you take him as an authority and you take him above God, then you would be taking him as your God. So right. So if you read the Bible, you That's just an equivocation, right? So, for example, you're saying that God can mean the creator of the heavens and the earth, and then in another context, God could mean an authority. But I'm talking in the Trinity, when you say that the Father is God, the Son is God, and the Holy Spirit is God, and these three are one. That's the problem. When I count Edis as human and Omar as human, I never said that they are one. I never said that they are one. I said that they are three, but they are one. Like for example, if you take Allah as an authority, you cannot take Allah alone as an authority. You cannot obey Allah alone. You have to obey Muhammad. You have to obey his messengers. You have to in the time of Noah. Are they one? Are they one? What do you mean? If you take Allah as an authority, if you take Allah as your ilah, so you should take Muhammad as ilah too, right? Doesn't mean that they're one. You could say that in terms of the purpose, just like when Jesus says, I and the Father are one, he's not saying that he's one in essence. I completely agree with you. I completely agree with you. Yeah, so because Jesus is not the Father himself. Mm-hmm. Yeah, Jesus is not the Father, and the Holy Spirit is not the Son. I understand that. My problem is you want to be a monotheist, that there is one being called God, the creator of the heavens and the earth, the Trinity, correct? So when God made Moses as a God, is that polytheism? In the Hebrew, the word Elohim just means authority, so no. Yeah. The meaning of ilah, Elohim is an authority, as a noun, as an adjective is an authority. So it can reverse to angel, it can reverse to spiritual realms. Mm-hmm. But not always though, correct? Because we're talking about we worship one God, meaning the creator of the heavens and the earth. Yeah, we have so many problems about words. He's all powerful.
the Lord of the heavens and the earth. He's all knowing. He's all powerful. So how can we serve him? Yeah, how can we serve him? Well, you abide by his will. So whatever his will may be. Yeah, right. So we have to obey his will, right? To follow his. So what is his will? Follow the message that he sent down via his prophets. Okay, what is his will? You mean, what is his will? He sent down angels. Obey his word, right? Yeah, of course. Yeah. So how can we obey his words? Yeah, I mean, obviously we follow him and we follow the messengers that he sent. Yeah, we follow Jesus. Yeah, not following Muhammad. I'm trying to understand the Trinity, though. How do you have one God in the Trinity? All right. So how do I have one God as an authority? I obey as an authority. I guess. How do you say God in Indonesian? Because I'm trying to understand how you would. I'm not saying like in the sense of authority. I'm talking about the divine being, right? Yeah, because this is what we call. I don't know. It's a popular opinion. So because you rely on popular opinion, you make the meaning of God according to people. Okay, so you just take God to be an authority in your view. Yeah. Because that's what the Bible says. Most people say that God is, the creator of the heavens and the earth. He's all knowing. He's all powerful. If you reverse that word God to the Father, yes. But we're not talking about the word God. We have to, here's the problem, Omar. We have so many difference about the meaning of words, right? So when we say God, when you say God, we don't have the same meaning of God. That's the problem. Yeah, no, that's your view. Most other Christians would say God is going to be the Trinity. If you revert that word God to the Father, yes. Okay, so the Father. But if you refer that word as a general word, it can refer to anything. Okay, cool. So the Father, is he the big God? I don't like it to praise like that. Okay. Yeah, I know you don't like it, Edis, but my problem is when you count the Trinity, when you say, for example, Omar is human, Edis is human. We have two human beings. Yeah, two humans, yeah. Perfect. So then you have the Father as God, the Son as God. We have two gods. Yeah. Okay. But that two God, yeah, but that two God, Jesus is from the Father. Mm-hmm. But yeah, I understand because he eternally begat him. They share the same essence and all that. My problem now is in the Trinity, there's something called aseity, meaning that the Father, he's not derived. The Father is uncaused. The Father is unbegotten, and he begets the Son, right? Yeah. Okay, perfect. So the problem now is when you say that they're all God, this property aseity, the Son doesn't have it. So if they have the same essence, the Son should have this property of aseity. So to me, it just seems like there's three essences. So there would be three gods. Yeah. I think the problem is not because we understand those kind of things, Omar. So the problem is, who should we take as a God? I mean, it depends what sense you mean God. You're just equivocating on God. God could mean the creator of the heavens and the earth. And then God could also mean an authority, just like in what's it called in the Bible, in the Old Testament, Moses was called Elohim. And we even have some scholars who say, this is not like shirk or something, according to the Bible, but language has meaning. So in the Arabic language versus Hebrew, people would typically have a more negative connotation to calling anyone else other than the creator God. But in the Hebrew, right, just like you see in the Old Testament, God is called a husband. But you don't want to call God your husband. Or yeah, but like that's the meaning because we're reading the book from Middle East. So the meaning of a husband is someone who has an authority in the house, right? So when we're talking about God, we're talking about the authority, right? So talking about God is talking about authority.
say that the Father is the true God then? Yeah. Is the Son also the true God? Because the Son is from the Father, that makes him also the true God. Okay. That makes them the same ontology. What about you with your parents? Does that mean that you and your parents are one? One as a what? In your essence? Yeah. Oh, really? Okay. Okay, so everybody, Edis over here said that him and his parents are one, okay? Ontologically, but I'm talking about in terms of the human nature. See, like I said, my problem with the Trinity is when you count, me and Edis were human. Do you know who Gregory of Nyssa is by chance? Yeah, Umar, hold on one second. So, yeah, I know a lot of Christians. They say that they cannot count, right? So when they say Jesus is God, the Father is God, Holy Spirit is God. So most of them say they're one. Yes, they are. If you count it, yes, there are three, but they're one. So there are three gods, but they're one. Yeah. Because Jesus is from the Father and Holy Spirit is from the Father. That doesn't make Jesus his false God. Okay. So the word, the Ten Commandments says, do not take other God than me, right? So when we Christian take Jesus as God, that doesn't make Jesus as the other God, because Jesus himself is from the Father. So taking Jesus as God is the part of taking the Father as God. Because we cannot take the Father as God without taking His Word as God. We cannot take Jesus as God without taking Holy Spirit as God. Okay. Actually, that's what you believe to in Islam. You cannot take. Sorry, are you also God like the Father? No. Okay, so then now we're talking about the supreme God, right? The supreme being God, not the authority. We're talking about the supreme being. Did you know in Mark chapter 10, verse 18, some of the early church fathers, pre-Nicene, said that the Father is the only one who is good? So that would mean that the Son is not good, therefore the Son is not God. Jesus never says that He is not good. Okay. Why are you calling me good? Because only God good. Yes, Jesus says in the Bible, but that doesn't mean that Jesus is not good. Person. If he says, okay, but if Jesus said only the Father is good, would that mean that Jesus is not good? Yeah, it's like, Umar, it's like, I don't know how to explain this to you, but Umar, when Muslims, right, so if Muslims say that Allah is the only leader, and Allah says to Muslims, all Muslims follow Muhammad, take him as your leader. Does that make Muhammad as a false leader? No, he can still be a leader. Yeah, so you can comprehend. So you can comprehend it, but you cannot comprehend it. But he wouldn't be the only leader. There's a difference, right? So let me show you. According to pre-Nicene church fathers, you have the likes of Irenaeus, you have Justin Martyr. They both say that the Father is the only one who is good. So if that's the case, and that's we're talking about good now. We're not talking about God. Is God the only one who is good? Yeah. Okay. So if the Father is the only one who is good, then the Son is not good, correct? Come on, Edis. Come on, man. You know I've been with you for a long time, man. You know, Edis, you know it, man. All right, Umar. We discussing with my friend here from Indonesia, Umar. My friends from Indonesia. So we can talk about it later, okay? Yeah, man. I followed you, Edis, man. It's good to see you again. I'll follow you. All right, good to see you, Edis. All right, good to see you. I'll tell Zane about you, man. All right. Have a nice day. All right, take care, man. Take care. Ya teman-teman ya, sama sebenarnya kasusnya ya. Jadi kita ini cuma masalah ngitung-ngitung kayak begitu. Sebenarnya kekristenan itu teman-teman, itu bukan soal hitung-hitungan loh. Tapi bagaimana kita menjadikan Bapa di surga sebagai Allah, itu harus juga menjadikan firman-Nya sebagai Allah juga dan Roh Kudusnya sebagai Allah juga.
Tapi ya memang di situ-situ terus muter-muter di situ aja terus pembahasan kita. Oke ya, kita kasih naik dulu ada Danish. Yo. Halo Danish. Di bawah aja dengarkan Bang Enan. Oke, di bawah mendengarkan lagi ya. Aduh, kita jadi kita juga sudah Oke, teman-teman ya, kita kasih naik ada siapa ini? Aldi Pamungkas. Iya, Aldi Pamungkas. Selamat sore Bang. Selamat sore. Wah, ini si Aldi nih. Apa kabar Aldi? Lama tidak kelihatan. Baik. Gimana kabar Anda ini, Aldi? Alhamdulillah, puji Tuhan Bang, baik saja Bang. Ya silakan. Apa yang mau Gimana, Anda sampaikan? Apa yang mau Anda sampaikan? Tidak hanya saya ingin Abang bertanya kepada saya tentang keislaman saya, karena di luar orang banyak mengatakan bahwasanya itu saya bukan orang Muslim Bang. Setelah saya pernah berdiskusi dengan Abang dulu, itu orang Islam tidak percaya bahwasanya saya orang Islam. Jadi tolong Abang bertanya kepada saya tentang keislaman saya, atau apapun bentuknya pertanyaan baik Al-Quran maupun hadis, dipersilakan Abang tanya kepada saya. Siap saya menjawab itu semua, biar orang-orang Muslim Masalahnya berisik. Enggak bang, sudah. Itu motor saya lewat Bang. Ya, masalahnya berisik sekali, Aldi. Gini aja Aldi, saya mengundang Anda untuk diskusi Aldi, tapi bisa nggak coba tempatnya itu yang bagus? Anda diskusinya selalu pinggir jalan. Bang, baik, saya mau cari tempat. Tapi di sini diatur ya saja, Bang. Gini Aldi, nanti diatur saja kapan waktunya supaya kita bisa diskusi dengan baik ya. Baik Bang, baik. Oke. Saya tanya kenapa harus begini? Nah, di situ banyak manfaatnya saudara. Apa? Apa manfaatnya? Oh, manfaatnya banyak pokoknya. Apa? Boleh nggak? Sebentar, saya boleh ngomong? Satu aja. Ayo, apa manfaatnya? Jadi kan saya tentang bagaimana saya memberikan challenge, tantangan. Kalau ada orang Islam yang mampu menjelaskan kenapa kaki harus begini, kenapa harus begini, saya terjun dari Monas. Bahkan orang Islam sendiri bingung kenapa kakinya harus begitu. Betul. Nekat yang nyata, kamu tak percaya sama saya. Izin ngomong boleh? Silakan. Jadi gini, saudara ya, di Kejadian 17 nomor 3 itu Abraham bersujud, ya kan? Di Keluaran 34 nomor 8 itu Musa sujud. Nah, di Bilangan 16 nomor 22 Musa dan Harun sujud, saudara. Oke? Nah, di Yosua 5 nomor 14 itu Yosua sujud. 1 Tawarikh 229 nomor 20. Udah jangan banyak-banyak. Saya tahu Anda lagi Google. Saya tahu Anda lagi baca. Saya tahu Anda lagi baca literatur. Saya tahu apa yang Anda baca. Sebentar. Anda ini buat pertanyaan tapi tidak berasal dari diri sendiri. Pertanyaan Anda ngambil dari Google. Jadi juga Yesus bersujud. Nah, pertanyaan saya, kenapa di Kristen beribadahnya tidak bersujud, saudara, gitu? Beribadahnya? Emang beribadah itu apa? Tadi saya udah jelaskan panjang lebar. Kamu tidak dengar? Apa ibadah itu? Gerakan-gerakan, ritual badan gitu? Beribadah itu kita merendahkan diri. Merendahkan diri? Ya, merendahkan diri kita. Jadi ibadah itu gerakan badan. Bukan gerakan badan kita. Bukan gerakan badan, terus ngapain? Masalahin gerakan badan. Jangan dibisukan, jangan membisukan diri sendiri.
itu salah satu cara untuk merendahkan diri kita kepada Sang Pencipta kita, saudara. Baik, saya jawab. Tadi saya sudah menjelaskan apa definisi ibadah. Kamu dengar tadi? Ya. Oke, apa kata dasar ibadah? Kata dasarnya apa? Ibadah itu penghambaan diri kita kepada Sang Pencipta. Oke, penghambaan diri. Penghambaan diri itu dibuktikan dengan cara bagaimana? Dengan cara kita beribadah, bagaimana? Tuntunan Iya, dalam caranya gimana? Caranya? Dalam Muslim, Gerakan badan. kalau beribadah, Gerakan badan lagi. Makanya saya bilang, Bang, itu bedanya kita. Ibadah di dalam agama Anda itu tidak lebih daripada gerakan badan semata. Iya kan? Itu gerakan badan. Ya. Gini-gini tangannya, terus gini. Sekarang saya tanya, gini apa maksudnya? Takbiratul ihram. Apa artinya? Kenapa harus begini tangannya? Kita harus menghambakan diri bahwa kita Iya, kenapa tangannya harus begini? Meninggal dunia kan? Kenapa tangannya harus begini? Meninggal lagi kan? Bayangkan, tiang agama ini salah satu pondasi dasar. Islam itu punya 5 pilar. Ya, 5 pilar atau pondasi dasarnya itu adalah sholat. Sholat itu dikatakan tiang agama. Bayangin, untuk hal yang sefundamental ini orang Islam gak ada satupun yang tahu. Sekarang kalau memang orang Islam tahu, saya tanya, apa tangan begini-begini? Di Quran mana itu tangan ada begini-begini? Di hadis ada kalau sholat tangan begini? Di hadis ada dijelaskan. Di Quran ada nggak tangan begini? Kalau tuntunan Islam itu Al-Quran dan hadis, saudara. Jadi Quran sendiri nggak sanggup? Nah, nanti kalau Nggak ada sanggup. ayat-ayat yang Sebentar Bang, saya tanya. Quran, Bang, dengerin Bang. Al-Quran sanggup tidak menuntun orang Islam untuk sholat? sanggup. Oke, di mana dalam Al-Quran suruh begini? Kan tadi saya ada jelaskan, saudara. Gini-gini ada di Quran nggak? Jelaskan di Al-Quran. Sebentar, Kalau gini-gini nggak ada di Quran nggak? itu hadis. Nggak ada. Nggak ada. Terus gini-gini dapat dari mana? Di hadis. Berarti bukan Hadis. tuntunan Al-Quran. Saudara. Makanya saya bilang, teman-teman, mereka ini di mulut bilang Quran lengkap, di mulut dicongor doang, tapi fakta kenyataannya yang menjelaskan bukan Quran tapi hadis. Bang, dengerin ya Bang ya, dengerin. Kita ini kan bicara ibadah. Gini Bang, saya kasih tahu ya. Kita harus sama-sama mengakui bahwa lebih banyak di dunia ini orang awam beragama ketimbang orang yang memahami agama. Setuju? Itu baik di Kristen, baik di Islam, baik di Hindu, semuanya sama. Lebih banyak orang awam ketimbang orang yang mengerti. Nah, saya kasih tahu Bang. Abang pernah dengar nggak istilah argumentum et populum? Atau argumentum yang berargumen sesuai dengan pendapat umum, sesuai dengan pendapat populasi yang banyak. Contoh misalnya begini, saya kasih contoh. Menurut logical fallacy atau kecacatan berpikir, dia berpikir bahwa kalau orang banyak berpendapat demikian, maka itu pendapat yang benar. Nah, itu yang disebut dengan kecacatan berpikir atau logical fallacy. Ya kan? Mereka berargumen sesuatu benar karena banyak orang yang meyakini bahwa itu benar. Bukan seperti itu. Saya kasih contoh. Di tengah-tengah masyarakat, banyak orang mengerti bahwa ibadah itu adalah sebuah ritual. Contoh, orang Islam kalau ditanya, mau kemana bro? Mau ibadah. Hari ini ibadah nggak bro? Hari ini saya mau ibadah. Nah, pengertian di tengah-tengah masyarakat, ibadah itu adalah sebuah kegiatan pergi ke rumah tertentu, atau ke masjid, atau ke musola, ke langgar. Itu pengertian ibadah menurut masyarakat awam di tengah-tengah umat Islam. Nah, begitu juga menurut masyarakat awam di tengah-tengah orang Kristen. Bro, hari ini lu berangkat ibadah atau enggak?
Karena di tengah-tengah masyarakat orang Kristen, ibadah itu artinya pergi ke gereja, genjreng-genjreng, nyanyi, ya kan? Itu ibadah menurut orang awam. Padahal sebenarnya tidak sesederhana itu. Ibadah itu bahasa Arab. Kata dasarnya, akar katanya itu dari kata ya'budu, a'bud, abdi. Islam bahasa Arab, saudara. Bang, dengar dulu bang, dengar. Itu artinya penghambaan diri. Jadi tidak ada istilah ibadah kita selesai. Nggak ada istilah begitu, itu udah kalimat yang salah. Ibadah kita hari ini kita tidak beribadah, itu udah salah sebenarnya. Beribadah atau menghambakan diri itu tidak pernah selesai selama kita masih hidup. Dari mulai pagi sampai ke pagi lagi. Penghambaan diri itu dalam 24 jam sehari, 7 kali seminggu, bukan di jam-jam tertentu. Makanya masih ada istilah kalau orang Kristen ibadahnya 1 kali seminggu. Itu maksudnya persekutuan, melakukan persekutuan. Kalau ibadah itu 24 jam sehari. Karena kata ibadah itu bahasa Arabnya, bahasa Ibraninya itu avodah. Artinya bekerja atau melayani. Melayani Tuhan, menghambakan diri kepada Tuhan, itu dalam 24 jam, Bang. Nah, seperti itu. Nah, sekarang Anda tanya kepada saya, orang Kristen ibadahnya seperti apa? Tata caranya seperti apa? Karena konsep di kepala Anda sudah terbangun bahwa ibadah itu adalah ritual gerakan badan. Makanya saya bilang pertanyaan Anda itu sebenarnya salah. Karena Anda memiliki pemahaman bahwa ibadah itu gerakan-gerakan badan seperti yang Anda lakukan di Islam. Ini tangan begini, terus kepala bersujud, tangan begini-begini, tangan begini, terus begini. Pak, Anda kalau ditanya itu kenapa begitu, Anda nggak tahu itu. Kecuali ngarang bebas. Iya, orang Islam kalau ditanya, Bang, kenapa tangan begini? Jawabannya ngarang bebas. Kalau ngarang bebas, iya betul. Tapi kalau suruh nyari di Quran, kalau ada saya lompat dari Monas, Bang. Nah, di dalam kekristenan, yang dimaksud dengan avodah atau ibadah, berbakti, itu adalah menghambakan diri kepada Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan menjadi otoritas, berdaulat atas diri kita. Makanya ketika Tuhan berdaulat menjadi otoritas, kita melangkah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Makanya ada lagunya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Jadi kalau orang yang dia itu ibadah dalam 24 jam, dia nggak akan melangkah ke contohnya meja judi. Dia nggak akan melangkah ke meja judi. Kalau Tuhan berotoritas di dalam diri dia. Kalau Tuhan berotoritas di dalam diri dia, kalau Yesus menjadi Tuhan, Roh Kudus menjadi Tuhan, Bapa menjadi Tuhan, berotoritas di dalam diri dia, orang Kristen tidak akan melangkah ke meja perjudian. Orang Kristen tidak akan melangkah ke tempat-tempat maksiat. Orang Kristen tidak akan mengulurkan tangannya mengambil hak orang lain. Itu maksudnya ibadah, Bang. Tuhan menjadi otoritas, berdaulat di dalam diri seseorang. Bukan gerakan-gerakan badan. Cuci tangan. Habis itu tangan yang sama dicuci dipakai buat maling. Cuci tangan. Habis itu tangan yang dicuci-cuci ini dipakai buat namparin orang. Buat mempersekusi orang. Kalau di bulan puasa mecah-mecahin warung orang. Karena kalian tidak mengerti esensi dari ibadah itu. Karena ibadah di dalam diri kalian tidak lebih daripada ritual-ritual semata. Coba Bang, saya tanya Bang. Anda kalau pagi-pagi ambil air wudhu, terus Anda sedot air itu 3 kali lewat hidung. Betul nggak? Ya betul. Terus Anda semburkan. Anda. Ya, Anda semburkan 3 kali, betul nggak? Ya betul.
Kenapa kok bisa begitu? Apa esensinya? Maknanya apa? Apa itu untuk apa yang terbangun, nilai rohani apa yang terbangun dari situ? Ya intinya kita membersihkan seluruh najis di anggota tubuh kita, saudara. Bang, orang ateis itu lebih bersih, Bang. Digosok bahkan hidungnya pakai sabun, Bang. Bang, dengerin Bang ya, dengerin. Ya. Dengerin Bang ya. Anda membersihkan hidung Anda, menarik air 3 kali lalu menghembuskannya. Sebenarnya karena apa? Tahu nggak karena apa? Karena ada jin yang bermalam di hidung kita gitu loh. Karena setan bermalam di hidung. Oke, setelah Anda bersihkan, besok setan datang lagi nggak? Datang lagi, saudara. Datang. Jangan dibisukan. Besok datang lagi nggak setan ke hidung? Datang lagi. Artinya Anda membersihkan tempat tidurnya setan buat besok datang lagi, betul? Jangan dibisukan, Bang. Jangan dibisukan. Betul. Betul. Makanya saya bilang, Bang. Anda percaya setan tidur di hidung Anda? Percaya? Percaya. Coba jelaskan dulu secara logika bagaimana setan tidur di hidung Anda. Oke, baiklah. Itu nampaknya anak pengen ngajak main. Oke, main dulu sama anak. Nanti kita lanjut lagi kapan-kapan ya. Jadi. Oke, baik ya. Tadi belum dijawab. Gimana? Masih mau lanjut? Lanjut lah kalau bisa. Lanjut. Itu anak mau ngajak main itu. Iya Bang, itu anak mau ngajak main dulu sana. Jangan dibisukan Bang, kita nggak dengar. Lanjut. Ih, tapi udah mewek-mewek itu loh, pengen ngajakin main bapaknya, ini malah. Udah lanjut. Gini Bang, yang saya maksudkan begini. Kalau Anda percaya agama Islam, di dalam agama Islam itu banyak ajaran-ajaran yang cetar membahana. Contoh, Anda ambil air karena setan tidur di rongga hidung Anda, betul? Oke, baiklah, saya turunkan dulu Bang ya, karena ada suara anak-anak itu. Anda terganggu terus nanti. Oke, ini Tabrani Al-Indragiri. Wow. Kemarin udah pernah datang ini ke sini teman-teman. Tabrani Al-Indragiri. Ya, Tabrani. Silakan nyalakan kamera, Bro. Halo. Iya, sudah nyala nih. Santai lah, jangan emosi tadi. Gak ada emosi. Tidur kau nih. Mana emosi gimana? Kau tuh kadang-kadang terlalu terbawa emosi kadang-kadang kalau menyuruh orang tuh. Santai lah, Dis. Gak ada emosi, memang suara memang harus begini biar kedengeran. Kacamata kau nih kapan kau tukar nih, Dis? Itu terus kacamatamu nih. Karena saya itu tidak suka menghambur-hamburkan sesuatu yang kurang bermanfaat. Contoh ya, banyak orang sendalnya udah ada, dibeli lagi sendal. Padahal kalau menurut saya fungsi sendal itu aja kok. Sepatu sudah ada, beli lagi sepatu udah ada juga. Menu-menuhin rasa sepatu. Begitu juga kacamata. Bagi saya kacamata satu aja. Kenapa harus ganti besok warna kuning, merah jambu, hijau, coklat? Sama aja. Ya toh itu juga kok kacamatanya gitu. Kalau saya itu orangnya, saya bukan seorang yang... Kacamata kau nih, Dis, kacamata betina, Dis. Emang ada gitu jenis kelaminnya gitu? Ada tulisannya ini khusus wanita Mas. Akhirnya, Dis. Tinggal sesuatu letakkan pada tempatnya lah. Masa kau kacamata perempuan kau pakai? Ya nggak masalah lah. Karena di sini waktu saya beli pun nggak ada. Saya tanya kok sama yang beli, apakah ini khusus untuk laki-laki atau perempuan? Dia bilang, oh ini boleh laki-laki, boleh perempuan. Ya saya beli. Saya masih ingat ini beli harganya kalau tidak salah harga 30.000.
Tapi saya pakai sudah 8 bulan ini jadi kacamata cetar membahana. Banyak loh yang pengen kacamata ini, jangan salah. Banyak yang inbox saya, Bang, kirimin kacamata lu, Bang. Saya maunya yang itu katanya. Jangan branded pula sama saya di kacamata. Oh, tapi ini kacamata ini khusus ini, kacamata legend ini. Silakan. Coba kacamata aku dulu. Ada syaratnya, si Juma harus lepas masker. Oh gitu. Iya. Nanti kalau Juma berani dengan saya akan buka kacamata saya, dia lepas maskernya, kita diskusi. Tapi dia nggak berani. Ke Juma juga begini. Iya, karena yang saya targetkan kan orang-orang yang menghujat Kristen. Ngapain? Orang Islam yang dia aja nggak ngurusin agama Kristen, dia aja bagus. Ngapain saya urusin? Justru saya ini jawab orang-orang Islam saja. Orang-orang Islam yang kerjanya ngomongin kekristenan. Contoh Juma, siapa lagi? Adi Hidayat, siapa lagi? Abdul Somad, siapa lagi? Zakir Naik, siapa lagi? Rifa, siapa lagi? Faruk, siapa lagi? Ya itulah sebangsa-bangsanya. Dondi, Irina Handono, tuh. Tapi kan orang-orang yang kembali kepada fitrah tuh yang Obud bilang begitu. Menurut versimu gimana? Ya, silakan. Kira-kira hal esensi apa yang kira-kira menurut Anda perlu kita bahas? Kalau menurut saya tak ada perlu dibahas deh. Semuanya sudah lakum dinukum waliyadin. Kalau begitu, kenapa banyak orang, contoh nih, dari Anda kan dari Riau nih. Nih, biar dekat-dekat. Abdul, tahu lah gimana. Bayangkan nih, seorang ustadz, ya. Punya ulama ketika dia membahas itu di dalam masjid, bukan seperti ini membahasnya di media sosial yang semua orang melihat. Lu, ini Bedakan dia Bang, kalau dia bahas di dalam masjid, tidak masuk ke sosial media, saya nggak mungkin bisa tahu. Ya, tapi kalau dia memang berbicara di forum, tapi di-upload ke media sosial. Kalau kau beda, kau memang di media sosial. Terus gimana saya jawabnya kalau begitu? Gimana? Gimana saya menjawabnya? Menjawab apanya lagi, Gimana saya menjawabnya kalau saya ngomong sama tembok? Ya saya kan ngomongnya harus dari sini. Ya minimal kau berbicara sesama komunitasmu, jangan kau bicara di hal yang ramai yang agamanya. Jadi kan, Abdul Somad tidak tahu kalau dirinya direkam. Ya itu ya kan ada tim Nia. Kalau ini kan Edis merekam, mengupload berita Edis sendiri. Oh gitu, baik. Baik ya, jadi begini. Besok kita sambung saya. Mau lari. Oh, mau lari dia. Ada tamu, Ya. Oke lah, baiklah. Baiklah. Selamat malam, Bang Indragiri. Ya. Teman-teman ya. Menurut Anda, apakah video ini Abdul Somad itu tidak tahu bahwa dirinya sedang direkam dan bahwa ini akan masuk ke media sosial? Nih, saya tanya nih. Nih ya, saya putarkan ini ya. Nih, lihat. Saya putarkan nih. Nih, sebentar ya. Nih, sebentar. Nama saya XXX. Nabi Isa agamanya Islam, sedangkan kitab yang turun pada Nabi Isa Injil. Sekarang kitab yang diyakini umat Kristiani adalah Injil. Islam artinya berserah diri kepada Allah. Sekarang teman-teman, apakah Abdul Somad tidak tahu bahwa dia sedang direkam dan ini akan masuk ke media? Tahu. Siapa bilang tidak tahu? Nih. Ya, contoh lagi nih. Contoh ya. Saya kasih contoh-contohnya nih. Bagaimana umat Islam mencari-cari dalilnya, mencari-cari pembenaran agamanya dari agama Kristen. Kalau mereka bebas
ngomong seperti itu teman-teman, bebas ya. Nggak ada mereka yang manu. Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa. Nanti yang akan datang di akhir zaman itu seperti engkau, hai Musa. Jadi menurut Anda Abdul Somad ini nggak tahu bahwa ini akan direkam dan akan terekspos di media sosial? Memang Islam. Mereka ini udah punya tim, teman-teman, udah punya tim. Ada tim khusus. Nanti kalau Kristen nanggapi, kalian bilang, bagaimana cara meredam biar Kristen nggak menanggapi? Bilang, ayo kita jaga toleransi. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan kita. Supaya orang Kristen terlena, biar nggak dijawab. Ada timnya. Gitu loh. Tapi di belakang dia ngomong, Abdul Somad, lanjut. Iya, lanjut. Bahas agama orang Kristen nih. Ini ceramah Abdul Somad nih. Dia mengutip-ngutip Bible-nya orang Kristen. Nggak pernah mereka cukup dengan kitab. 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Nah, tapi kalau ada orang Kristen ngutip Al-Quran yang menimpa kepada Pak Ahok, orang Islam akan lomba-lomba pakai baju daster di Monas. Itu yang terjadi, teman-teman. Mau saya lihat lagi, mau saya tunjukkan lagi bagaimana Ustadz Adi Hidayat juga bahas-bahas Bible. Mau saya tunjukkan bagaimana Felix Siau bahas-bahas Bible. Mau saya tunjukkan ustadz-ustadz lain bahas-bahas Bible di Quran, di masjidnya, di ceramah mereka. Bahkan mereka membuat banner yang besar-besar di jalan. Dibikin bannernya langsung di jalan, di muka umum. Oh, setiap orang lewat lihat. Benarkah Bible dipalsukan? Wis, obrolan mualaf. Lihat nih sponsor-sponsornya nih. Teras dakwah, ini organisasi Islam ini. Didukung oleh kemana ulama-ulama? Kemana Satpol PP? Ngilang. Tapi kalau kita bikin banner yang sama, obrolan, ini kan obrolan mualaf nih. Gimana kalau kita bikin obrolan orang-orang Islam yang pindah ke Kristen? Temanya apa? Benarkah Quran dipalsukan? Potong kuping saya, potong leher saya. Kalau tidak dalam waktu 1 kali 24 jam, ulama nongol, Satpol PP nongol, Kapolres nongol, Kapolda nongol, Batman juga nongol, segala macam nongol semuanya. Mengatakan, ini penistaan agama. Ini mengoyak persatuan dan kesatuan. Anda ini ya tidak menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Pasti Anda ini orang Kristen. Itulah hukum yang terjadi di negeri kita. Memang kayak begitu. Jadi makanya saya bilang teman-teman ya, kita ini selama ini sudah berdiam, tidak bersuara. Selama ini tidak ada orang Kristen yang berani menjawab, karena kalau jawab dikit langsung dipersekusi. Sudah ada kejadian. Ya. Bagaimana ada seorang Kristen menjawab, berdebat dengan Muslim. Contohnya siapa? Rudi Simamora, anak Batak. Nama akunnya itu anak Batak, nama aslinya Rudi.
Bagaimana dia berdebat dengan Muslim? Dalam acara debat, masa orang Islam datang ditemani dengan polisi berlaras panjang, dibawa ke kantor polisi. Ini kalau orang Kristen bahas agama Islam ditangkap polisi. Tapi sebaliknya, kalau orang Islam bahas agama Kristen, dikawal polisi. Malah polisinya lomba-lomba foto col. Ya tuh jempolnya. Sebegini-begini mereka. Iya, memang itu fakta. Seperti itu. Ya, makanya saya bilang teman-teman, saya berusaha untuk menjawab. Tapi ketika saya menjawab, dipersekusi. Ya, saya bahkan sampai meninggalkan rumah saya tinggalkan pekerjaan saya. Coba, saya sampai mengungsi ke tempat pengungsian supaya saya bisa bersuara, menyuarakan kesamaan hak di muka umum. Coba, mana? Kita terus bersuara. Ketika Islam mengait-ngaitkan dirinya kepada kekristenan, ketika Islam mengait-ngaitkan nubuatan nabinya kekristenan, bukankah hak saya untuk menjawab bahwa itu tidak benar? Kenapa bang? Kok bisa bang? Kok Anda nggak suka? Loh, saya nggak suka lah. Masa Yesus kami, Tuhan kami Yesus, menubuatkan seorang nabi yang kena sihir? Loh, satu-satunya nabi yang kena sihir itu cuma Muhammad. Aku bersaksi tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad, nabinya orang Islam. Masa iya Yesus kami kalian burukkan namanya dengan menubuatkan nabi macam Muhammad yang kena sihir? Giliran saya bilang begitu, Islamnya sakit hati, mau mempersekusi. Abdul Somad mengutip-ngutip Bible kami, memfitnah Yesus kami dengan mengatakan akan datang seorang nabi namanya Muhammad. Loh, saya bilang nggak benar Pak Ustadz, karena bagaimana mungkin Yesus menubuatkan nabi macam Muhammad yang kena sihir? Di dalam Bible nabi-nabi mengusir setan. Yesus di dalam Bible mengusir setan, mengusir orang yang kerasukan, menyembuhkan orang yang kerasukan. Ini ada nabi malah dia yang kena sihir. Ini bagaimana? Giliran saya jawab gitu, muslimnya marah-marah. Teman-teman, nggak penting kok bagi kekristenan itu. Islam itu sama sekali tidak dianggap dan tidak penting. Nggak ada di dalam Bible itu. Islam itu nggak ada ajaran Islam, Al-Quran apa itu nggak ada. Tapi masalahnya orang Islam ngait-ngaitkan diri ke Kristen gitu loh. Dan itu bukan oknum-oknum nih loh. Yang mengait-ngaitkan diri ke Kristen itu seorang ulama besar yang pernah diundang ke Indonesia. Biar Anda tahu. Nih, karena banyak aja orang-orang baru nih. Aduh, sebentar teman-teman. Ini ya. Aduh, saya agak sedikit pilek. Nih ya. Ini namanya Zakir Naik. Dia 2017 melakukan kunjungan ke Indonesia. Yang menyambut adalah seorang wakil presiden. Apakah yang dibahas oleh Zakir Naik itu agama Islam? Maksudnya Al-Quran doang, begitu, pengajian, pendalaman agama Islam. Apakah itu? Kalau itu yang terjadi, silakan. Ya. Bahas agama Anda, bahas iman Anda, perdalam iman Anda, silahkan. Tapi yang dibahas Bible, yang nonton 40.000 orang, difasilitasi oleh negara, diberikan fasilitas
Stadion Patriot Bekasi ditonton 40.000 manusia. Dia berorasi, Yesus itu ini, Yesus itu seorang Muslim. Saya tantang seluruh orang Kristen. I challenge Kristen bilang Kristen. Nah itu dia ngomong begitu. Kalau ngomong itu bahasa Inggrisnya macam ayam dicekek itu loh, tau kan? Oh, oke, saya dapat dibobol itu Yesus Muslim, brother. Itu. Ya kan? Ketika Zakir Naik berorasi bahwasanya Yesus orang Muslim, apa kata orang Islam? Allahu Akbar. Itu kejadiannya di Stadion Patriot Bekasi. Ya, itu jutaan views itu yang nonton, di-upload di YouTube. Ya, salah satunya yang waktu itu diundang ke Kristen namanya Lamsen Naibaho namanya. Ya kan? Itu ketika orang Islam bahas agama Kristen. Tapi kalau ada orang Kristen nyenggol aja Islam dikit, nyenggol dikit aja. Seperti yang dilakukan Pak Gilbert. Nyenggol dikit doang. Cuman gini-gini doang. Langsung cium saudara-saudara. Klaimnya karena memang hukumnya gitu. Kalau Anda bahas agama Islam itu namanya penistaan. Tapi kalau orang Kristen bebas bahas agama Kristen, orang Islam bebas bahas agama Kristen, bahkan dikawal oleh polisi, dikasih fasilitas gitu. Itu hukumnya. Ya. Jadi harus sadar, kalian sadar, jangan maunya menang terus saja.